sets. So what is meant by a set, and why we have to use a set? If anyone asks you some kind of a question, what is a set in Python? Set is another collection of data. Set is another collection of data items that are unique. That means it is not going to be accepted any duplicate values. Only it is going to accept only the మీరు ఒకవేళ 100 numbers కానీ 200 numbers తీసుకున్నా 80 numbers తీసుకున్నా it is going to show only one particular time. It is not going to show the multiple numbers actually. No, it doesn't show. How can it show sometimes? If you have a multiple items or multiple values, it is shows only one time. No duplicate values are going to be accepted in a particular program. అట్లా నీకు కనిపించదు, ఒకవేళ కనిపిస్తే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొచ్చాను అలాగే తీసుకురా if it's possible. And here you people can take the particular word. In other words, Python set is a collection of elements that contains no duplicate values. It is not going to be accepted any kind of duplicate values, and there are the properties of some kind of properties. As in the previous session we have saw that some kind of properties of list and as well as a tuple. At the same time, we people are watching out some kind of properties of a set over here. The first one is unordered, and second one is unchangeable, and the next one is heterogeneous and as well as unique. Where unordered is nothing but it is going to unpositional value. It is going to have a what we call is jumbling order, or you can call it as randomly generating some kind of values from one particular location to the another location. There is no fixed values or there is no fixed positions for set. So how do we create a particular we do have an unchangeable over here. The unchangeable are nothing but a set or mutable, and we cannot modify. Mutable in the sense we can add some kind of elements, but we cannot modify the elements. Modify is nothing but changes. The same kind of position, if a value is going to be registered, we cannot change exactly in the same position, which we call it as unchangeable. And yeah, heterogeneous set is contains data of all types. It is going to accept all kind of data types. And next one is unique. What does it mean by unique? It does not support duplicate values. As a tuple and as well as in a list is going to accept the duplicate values. And how can we create a particular set? Set can be created in the two ways. The first way we are going to call it as a first way, curly braces, and the second one we call it as a set constructor basically. In this particular set constructor, we people are creating set constructor. Why we have to use a set? For the typecasting, or you can call it as the converting from one particular data type to the another data type. And how can we create a particular set over here? Let us watch it out. Here, simple set. Here I am taking it as a sample set over here. Where the sample set, I have taken a few kind of elements like strings, integers, and as well as float. And I'm going to display my particular set over here. This is using one particular. We are going to call this particular thing as curly braces. And there is another one which we created with a set with a tuple. And if you people can observe over here, we people have created something we call it as a tuple over here. This particular tuple was placed inside the set. That means the tuple has been converted into the set, and it is going to accept all kind of data types. So I have taken two kind of data types. Just make it as an execution over here and just check it out. We are going to get it as a sets. Sets are going to show in the curly braces, and tuple parentheses list square brackets. And here, when at the same time, you people have to remember a small note over here. As we can see in the above example, the items in a set can be any type. It can be like a string, integer, float, and boolean. This makes a set heterogeneous, and items are different types of stored inside a set. That means it is going to be accepting all kind of data types. And the output shows all elements are unordered. And I request you to just try it out whether it can support list in the set. List అనేది సెట్ లో యాక్సెప్టెన్స్ చేస్తుందా లేదా అనేది మీరు ఒకసారి ట్రై చేస్తుంటారు whenever you have a time. So this is where we call it as a set.
And at the same time, when you people we do have a accessing items of a particular set. So to access some kind of elements can be accessed. Can be access some kind of element. Okay, pricing and filtering. Mr. Prem, why? Because it is in an order. And if you want to fetch some kind of an element, fetch is nothing but where we have to use a loop, where we have to use a for loop to fetch some kind of an items. To pick some kind of an items, we cannot fetch it from a particular set. ఒక సెట్ లో నుంచి ఒక ఐటమ్ కానీ లేదు అంటే మల్టిపుల్ ఐటమ్స్ ని ఫెచ్ చేయాలంటే we cannot do that activity. ఒకవేళ చేయాలి అంటే we have to use it as a for loop యూజ్ చేసి we people have to fetch some kind of an items అనేవి fetch చేస్తూ ఉండాలి actually. So this is where when you people are going to call it as an example, created one set, and from that I want to fetch one particular item known as a one, which I'm going to call it as a Python. అంతే కదా మన సెట్ వచ్చింది అంటే సెట్ లో స్టార్టింగ్ పొజిషన్ వాల్యూ వచ్చేసి we call it as a 0, and the second position value we call it as a 1, and the next one is 2, 3. Now when I'm going to fetch some kind of items over here, we people are getting something we call it as a Python. Automatically we are going to get it as an item known as an type error. That is nothing but set object is not a subscriptable. That means we cannot register. That means automatically the values are going to be randomly move one particular place to the another place. అంటే ఒక రిజిస్టర్డ్ మెమొరీలో నుంచి ఇంకొక పర్టికులర్ మెమొరీలోకి మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు స్టేబుల్ ఎట్ వన్ పర్టికులర్ ప్లేస్. సో ఎగ్జాక్ట్లీ వేర్ వి పీపుల్ కెన్ యూజ్ దిస్ పర్టికులర్ సెట్, ఎటువంటి కండిషన్స్ లో యూజ్ చేయొచ్చు? సారీ, exactly random numbers, or else for dice games, or else poker games, or else you can go with rummy games. In such cases we people can use some random number generation or some values. You people can use this particular sector. This is where I created, and automatically I'm fetching some kind of a value on the for loop. This is where we are fetching some kind of values. And note is nothing but as we can see, the items order is not in the same as the insertion order. That means however మనం ఇచ్చిన ఆర్డర్ ఏదైతే ఉందో ఆర్డర్ లో వాల్యూస్ ని మనం చెక్ చేసినట్టయితే సేమ్ ఆర్డర్ లో రిప్రజెంటేషన్ అనేది రాదు యాక్చువల్ గా. వాట్ ఎవర్ యూ ప్రింట్ లిస్ట్ ఎలా అయితే మనం తుప్పులు ఎలా అయితే ప్రింట్ చేస్తున్నామో ఆర్ క్రియేట్ చేస్తామో సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు షో ఇన్ అ పర్టికులర్ అవుట్పుట్ యాక్చువల్లీ. It is going to change all the random numbers or changes to actually. It is going to change some kind of randomly the particular positions are going to be changed. And let us see how can we add some kind of elements into a particular set. Set lo konni values ni ela add cheyalo check cheyalım. So elements add cheyalante we do have two kind of methods. The first method we are going to call it as a add method, and second one we are going to call it as an update method. The add method is nothing but the add method is used to add one item to the set. ఒక particular item మాత్రమే యాడ్ చేస్తున్నాం into a particular set. దానికి ఒక మెథడ్ ఏంటి అంటే we are going to use it as an add method. And we do have using update method. The update method is used to multiple items into a one particular set. అంటే more than one item కన్నా ఉన్న వాల్యూస్ అన్నిటిని కూడా ఇన్సర్షన్ అనేది చేస్తూ ఉంటాం in the set. So how many methods we do have to add an elements? Two. The first method is add, a second method is update. And over here we people are going to take it as a one created one particular set over here, and next one book underscore set dot add. Add is nothing but one of the direct method we can call it as a method of set actually. ఇక్కడ నేను ఒక వాల్యూ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాను. యాడ్ చేయగానే ఆటోమేటికలీ దట్ ఓన్లీ వన్ సింగిల్ వాల్యూ, వీ కెనాట్ యాడ్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్. అండ్ అప్డేట్ అనేది యాడ్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ ఇన్ టు ద లిస్ట్. లిస్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వే వీ కెన్ రైట్ మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్, అండ్ దట్ పర్టికులర్ లిస్ట్ ఆటోమేటికలీ వాల్యూస్ ని ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం. ఒకసారి చెక్ చేసి చూద్దాం. సో మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేయాలంటే వీ పీపుల్ ఆర్ యాడింగ్ ర్యాండమ్లీ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆర్ యాడెడ్. ఇఫ్ యూర్ టేకింగ్ యాజ్ నా లిస్ట్ లోంచి తీసుకుంటే ఒక పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ ని రిప్రజెంటేషన్ చేయాలి అంటే యూ పీపుల్ క్యాన్ ప్రొవైడ్ ఓవర్ here only one item you have to take it as an add, and a multiple item we are going to call it as a update. So how many elements we do, how many direct methods we do have underlying to add elements?
So if I want to do that, converting list, how many methods I do have in the list to add some kind of elements? How many direct methods will you have in the list to add an elements? Ganesh? Add. You do have an add. Append. What exactly the append do? Where exactly the position will take place? Now, last position. The next one is next one. Why we have to use the insert? Specific position. And what is the next one? What we do? To join or concatenate two particular lists actually. How many methods will you have in a set, Mr. What is name? Lokesh. Add method ante? And update? ఏమన్నారు? No. More than one elements. More than elements ఎక్కడ తీసుకుంటాం? ఎలా తీసుకుంటాం? Into the list. So do remember this is the two methods that we do have to add some kind of elements. రెండోది నువ్వు చెప్పలేవు. Randomly move అవుతాయి actually గా. You cannot predict in which particular position it is going to చెప్పలేవు actually గా. Sorry? లేదు. Every time. Randomly the particular values will change. కొత్త ఎలిమెంట్ ఏదైనా యాడ్ అయ్యిందంటే ఆటోమేటిక్ గా మూవ్ అవుతాయి యాక్చువల్ గా. పొజిషన్ వాల్యూస్ అన్ని చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. అది వన్ టైమే అలా ఎగ్జిక్యూట్ అయిందంటే పొజిషన్స్ ఫిక్స్ అయిపోయినట్టే కదా మీనింగ్. Next one is we do have removing items from a set. So if you want to remove some kind of elements, we do have 5 kind of direct methods to remove some kind of values from one particular set. So let us see what are the methods that we do have. One is known as a remove, and second one we call it as a discard, third one we call it as a pop, and fourth one we call it as a clear, and fifth one we call it as a del, which we call it as a set. So the first one which we are going to call it as a remove is one particular method, and second one is discard, and third one is pop, and fourth one is clear, and the fifth one is del. We call it as a keyword, not a method. And do remember, remove is nothing but removing a single item from a set. And oka particular item ni maatrame teeseyalante we have to use it as a method. Which method? Remove. And we do have a discard. That is, why do we have to use the discard? To remove a single item that may or may not present in a one particular set. Ante oka set lopala item unna lekapoyina kaani ee particular method anedi error anedi throw cheyakunda istundi actually ga. ఒకవేళ లిస్ట్ లో ఐటమ్ లేకుండా దాన్ని రిమూవ్ చేయాలని దాని యొక్క ప్రాపర్టీ ఆర్ ఐటమ్ గాని వాల్యూ ఇచ్చారనుకోండి, ఇట్ త్రో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ ఎర్రర్. ఒక ఎర్రర్ అనేది త్రో చేస్తుంది బికాస్ ద వాల్యూ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అని చెప్పేసి. హియర్ ఇఫ్ ద ఐటమ్ ఈస్ దేర్ ఆర్ నాట్ దేర్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఉంటే తీసేస్తుంది, లేకపోతే కామ్ గా ఉంటుంది. ఇట్ డస్ నాట్ త్రో ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అన్ ఎర్రర్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ పాప్, టు రిమూవ్ ఎనీ ర్యాండమ్ ఐటమ్. అంటే ఏ ఐటమ్ తీసేస్తుందో మనం చెప్పలేము. It is going to be delayed, it's going to be executed randomly one particular value. And next one, clear, to remove all kind of elements from a particular set. Clear ante a empty set kinda tayaraipotundi. Ante all the values or all the positions at which we have created memory locations are going to be removed. Do remember. And next one, del. What does it mean by del? It is nothing but a delete. Del is nothing but a deleter set.
DEL is a sector which we have to make sure that particular value is going to be deleted entire memory location of a one particular అంటే ఒక పర్టికులర్ వేరియబుల్ లో ఉన్న ఒక వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దాని మొత్తాన్ని కూడా తీసేస్తుంది. దట్ ఈస్ వే వి పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఫిక్స్ ఇట్ అప్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ we do have another examples. So here we have created some kind of colors over here. These colors are nothing but we people are going to print one particular set. After printing, I want to use a method known as remove. Remove అనేది ఎందుకు యూస్ చేస్తాం యాక్చువల్ గా? రిమూవింగ్ a single item. ఒక పర్టికులర్ ఐటమ్ మాత్రమే ఎల్లోది తీసేస్తే ఆటోమేటిక్ గా యూజ్ అవుతుంది యాక్చువల్ గా. సో ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం whether it's going to be happen or not. We'll check it out. Yeah, the first one we have created one set over here. After that, I have been created some kind of remove single item, which we call it a single item ante enti adi method remove. Next one, we do have a removing single item one particular without raising an error. Raise error anedi raise avukunda item unna lekapoyina ante discard. And we have to remove another one, remove any random item from a particular set, pop. And after that, after applying the clear, pop and applying the method of pop, automatically randomly oka particular ID అనేది తీసేస్తుంది. Next remove, ఒక particular set లో నుంచి అన్ని items ని తీసేయాలి అంటే I have to clear that all the items. అప్పుడు clear. And if I want to make sure I want to delete a complete variable, DEL is a keyword that we are going to use. Yeah, so that is where we have created the remove of a particular method and use system actually. And now let us see how we people can use a copying a set. ఒక particular set ని copy చేయాలంటే ఎన్ని methods ఉన్నాయో చెక్ చేద్దాం. So one of the methods by using copy method. So do you have a copy method in list or tuple? So in this also you do have a copy method where the deep copy can apply and as well as a shallow copy where it is going to be applied. Okay, how can we do the deep copying? Using the deep copying. Shallow copying and remains the same. And what about the tuple? Then what kind of copy it is going to take? Swallow copy? Only copy. So we don't have any kind of deep copying. Just people have only the swallow copying normal. We can accept that particular thing. And and we do have three particular copies. The first copy in second, we do have using the copy method, and second one is using the set method, and the next one we are going to use it as we call it assignment operator, which we are going to call it equals to an assignment operator and usually we people are using all these methods. So ఈ methods అన్ని కూడా ఒకసారి మొత్తం మూడు methods ఎలా యూజ్ అవుతుందో చెక్ చేద్దాం. So here I created one particular set. So any copies ఉన్నాయి మిస్టర్ వసంత్? కూర్చో sit కూర్చొని చెప్పు. How many? Set operator అంతేనా? ఇప్పుడే కదా చూసింది అక్కడ ఏంది నెక్స్ట్ కాపీ అయినా మొత్తం త్రీ పర్టికులర్ థింగ్స్ అంటే ఫస్ట్ వన్ లిస్ట్ లో 2, సెట్ లో ట్రిపుల్ లో 1 అండ్ సెట్ లో 3. సో డూ రిమెంబర్ దిస్ పర్టికులర్ మెథడ్స్. రాజు ఇన్ని మెథడ్స్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి రాజు అంటే ప్రాక్టీస్ అవుతున్నట్టు. సో బేసికలీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ లో వాడము, బట్ చాలా తక్కువ కేసెస్ లో వాడతాం యాక్చువల్ గా. చాలా తక్కువ అంటే తక్కువ కేసెస్ లో వాడుతూ ఉంటాం యాక్చువల్లీ. And here we people have taken it as one particular set over here, copy method over here. Here we created one of the color set with a different colors. I have created one particular set. And next here we people have created a color underscore set 2. That means how many variables? 2 variables. That means any memories create any
two memory locations created, and I want to assign this particular color set over here dot copy and represent. అంటే ఆటోమేటికలీ దీంట్లో ఉన్న ఒక పర్టికులర్ కలర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కలర్స్ మొత్తం కూడా కలర్ సెట్ 2 కి రిప్రజెంటేషన్ అనేది ఇస్తున్నాను యాక్చువల్లీ. అండ్ హియర్ ఐ వాంట్ టు రిప్రజెంట్ క్రియేటింగ్ కాపీ using a equals to operator, which we are going to call it as an assignment operator and actually. అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ అంటే జస్ట్ ఈక్వల్ టు అనేది రిప్రజెంటేషన్ అనేది చేయాలి యాక్చువల్లీ. సో రిప్రజెంటేషన్ ఎలా అంటే కాపీ 3 కలర్ అండర్ స్కోర్ సెట్ 3 ఏదైతే ఉందో అందులో హ్యావ్ టెక్నిక్ as కలర్ సెట్. ఆటోమేటికల్ కలర్ సెట్ లో ఉన్న మొత్తం కూడా ఈ పర్టికులర్ సెట్ లోకి వచ్చేస్తాయి యాక్చువల్లీ. మరి అవి ర్యాండమ్ గా వస్తాయా సేమ్ పొజిషన్ లో వస్తాయా? సేమ్ పొజిషన్ లో వస్తాయి. చెక్ చేద్దాం. So let us run, because every particular here if you people can see మనం తీసుకున్న ఒక సెట్ బట్ తీసుకున్న ఒక పర్టికులర్ మెథడ్ లో యూజ్ చేసినవన్నీ కూడా సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ వాట్ యు కాల్ ఆర్డర్ లో వచ్చేస్తాయి. అంటే ఒక పర్టికులర్ మెమోరీ లొకేషన్ లోనే సేవ్ అవుతున్నాయి కాపీ అన్ని కూడా. ఆ లొకేషన్ నుంచి మనకి పీపుల్ ఆర్ టేకింగ్ యాజ్ an independently. So here if you people can see using this particular copy method you can copy one particular set. And next one, for another variable, if people can copy using the equals to, that means assignment operator, and at the same time copy set 4 equals to where people have to provide as a set ane oka particular method lo oka particular value anedi provide chestunnanu actually ga. Automatically that particular color set edaithe undo provide cheyangane ee particular danloki applicable anedi ayipotundi actually aa particular variable. So everything was displayed. Now I want to know one particular update from Raju. So if I want to add one particular element in a set, oka set lo oka element add chesam. Ippudu ఏ particular method lo ఏ particular danloki update avutundi. I want to add one particular element. Add cheyangane ఏ particular method మనం యూజ్ చేసినా ఈ 3 కాన్సెప్ట్ లో ఎక్కడెక్కడ ఏ కాపీ అవుతుంది, దేనికి డీప్ కాపీ అవుతుంది, దేనికి డీప్ కాపీ అవ్వదు. How can you say that? అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ అంటే డీప్ కాపీయింగ్ షాలో కాపీయింగ్ అసలు అవుతుందా అవ్వదా? అది అవుతుందా? మరి ఇప్పుడు నేను కలర్ సెట్ 3 కి నేను అప్డేట్ చేశాను ఒక పర్టికులర్ అప్డేట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఐ హావ్ యూజ్ మల్టిపుల్ ఐటమ్స్ ఆర్ వన్ ఐటమ్ యాడ్ అనేది చేశాను. ఇప్పుడు ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ అనేది కలర్ సెట్ ఏదైతే స్టార్టింగ్ వన్ ఏదైతే ఉందో దానికి యాడ్ అవుతుందో యాడ్ అవుతుందా? షూర్, యూజింగ్ ద ఈక్వల్స్ టు ఆపరేటర్. నెక్స్ట్ వన్ కాపీ అనే దానికి యూజ్ చేస్తే రాజు అనువు నిన్నే వస్తాను ఆంకల్ చూస్తాను. నెక్స్ట్ వన్ వీడియో have a set method. Is it going to be added, Mr. Vasan? Thank you, sorry. So try to do that and try to remove some kind of elements. Add cheyali, remove kuda cheyali. That is where we have to get make the practice from that. So any methods unnayi manaki, and you have to apply adding and as well as remove check chesi okasari experiment anedi I mean cheyandi. Next one, we are going to creating a set from a list. ఒక లిస్ట్ నుంచి ఒక పర్టికులర్ సెట్ ని తయారు చేస్తాం యాక్చువల్ గా. తయారు చేయాలంటే వాట్ ఈస్ ద మెథడ్ వి డు హావ్? సెట్ మెథడ్ ఆర్ యు కెన్ కాల్ ఇట్ as a set constructor. సెట్ కన్స్ట్రక్టర్ లో కూడా తీసుకొని సెట్ అనేది క్రియేట్ చేసి ఆటోమేటికల్లీ పీపుల్ కెన్ క్రియేట్ ఎ లిస్ట్ అనే దాన్ని సెట్ లోకి కన్వర్షన్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు లిస్ట్ ఈస్ ఎ మ్యూటబుల్ ఆర్ ఇమ్యూటబుల్? లిస్ట్ ఈస్ ఎ మ్యూటబుల్ ఆర్ ఇమ్యూటబుల్? సమ్టైమ్స్ ఎక్కడ ఒకటి చెప్పవా? List is the mutable, and as well as here I want to make sure my particular elements ఇక్కడ సెట్ లోకి మార్చంగానే మ్యూటబుల్ అవుతుందా అన్మ్యూటబుల్ అవుతుందా? అన్మ్యూటబుల్. సెట్ కన్స్ట్రక్టర్ లోకి మారిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ we cannot make some kind of a change. ఇప్పుడు దీంట్లో అడ్రస్ మెమోరీలో చేంజెస్ మోడిఫై అనేది చేయగలుగుతాం లిస్ట్ లో, but can we do that changes over here based upon indexing value? We cannot, because the position values are not fixed actually. It's randomly moves from one particular location to the another location. Yeah, next one, creating set with mutable elements. Ikkada innata it is a mutable and heterogeneous. Heterogeneous apna all kind of data types annaru. ఇప్పుడు నేను లిస్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తే అవుతుందా అవ్వదా? అవ్వదు. ఎందుకంటే లిస్ట్ ఈజ్ మ్యూటబుల్ అండ్ యాజ్ వెల్ as సెట్ ఈజ్ ఇమ్యూటబుల్.
That means it is not going to be changes అనేవి చేయలేము. అది we do have a we can I mean to say we can have a conversion process, అది mutable. ఎందుకంటే ఇండైరెక్ట్ మెథడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లిస్ట్ లోకి కన్వర్షన్ చేసుకుంటున్నాం, దానికి పర్టికులర్ పొజిషన్ వాల్యూస్ అనేవి ఉన్నాయి యాక్చువల్ గా. ఇప్పుడు మ్యూటబుల్ అండ్ యాజ్ అమ్యూటబుల్ గా ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ని ఒక దగ్గర కలపలేదు. ఒకవేళ నువ్వు కలిపినట్టయితే యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇట్ యాస్ వన్ ఆఫ్ ద లిస్ట్ అనేది ఒక పర్టికులర్ డేటా టైప్. అందుకే టెక్స్ట్ బుక్ లోనేమో we are going to call it as a heterogeneous, but it is not a purely heterogeneous. ఎందుకంటే ఒక పర్టికులర్ మ్యూటబుల్ ఐటమ్స్ ని దీంట్లోకి యాడ్ అనేది చేయలేదు. సో డూ రిమెంబర్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. So if you are getting this particular thing, if someone asks you questions, you can tell that. You will get an error if you try to create a set with mutable elements like a list or a dictionaries as it's a, and dictionaries and malli guttupettukondi. Dictionaries is a mutable. Yes, and we people are going to dictionaries, it's elements మనం ఏమైనా చేయాలనుకుంటే అంటే పొజిషనల్ వాల్యూస్ ఫిక్స్ అయి ఉంటాయి కదా, అటువంటి వాటిలో మన సెట్ లోకి యాడ్ అనేది చేయలేము. ఓన్లీ వీ కెన్ గో విత్ అన్ ఇంటిజర్, స్ట్రింగ్స్, ఫ్లోట్స్. కెన్ యూ గో విత్ అ టపుల్? కెన్ యూ గో విత్ అన్ డిక్షనరీ? కెన్ యూ గో విత్ అన్ లిస్ట్? సో ఈ విధంగా ప్రాక్టీస్ అనేది దీని మీద చేయాలి, వెదర్ ఇట్స్ యాక్సెప్టబుల్ ఆర్ నాట్ అని చెప్పేసి. ఒకవేళ చేస్తే వాట్ డూ యూ గెట్ అన్ అవుట్పుట్? అన్హాషబుల్ టైప్ లిస్ట్. అక్కడ టైప్ ఎర్రర్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. డూ రిమెంబర్ ద థింగ్. నౌ లెట్ us క్రియేటింగ్ ఎంప్టీ లిస్ట్. ఎంప్టీ లిస్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే జస్ట్ బై కీపింగ్ పారాంథసిస్, ఇక్కడ మనము సారీ నాట్ పారాంథసిస్, కర్లీ బ్రేసెస్ ఏదైతే ఉందో కర్లీ బ్రేసెస్ రిప్రజెంటేషన్ చేసినప్పుడు just make it as an execution, you are going to get it as an actually this empty curly braces అనేది representation చేస్తే by default it is going to take it as an it's not a set. ఒకవేళ అది సెట్ అది క్రియేట్ చేయాలంటే you have to provide as a set constructor అనేది యూస్ చేయాలి. So here if you people can watch here, we people have created as a set. Using this particular set, I am going to take this empty set అని చెప్పి తీసుకున్నాను. And here I want to use a empty set equals to where I have created empty set type my empty set అని చెప్పేసి రిప్రజెంటేషన్ అనేది ఇచ్చాను యాక్చువల్ గా. అంటే ఒకవేళ empty braces ఏదైనా ఉంది అంటే it is going to call it as a dictionary. డిక్షనరీని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం రాజ్ అంటే కీ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అ వాల్యూ. అంటే ఒక పర్టికులర్ పేర్ అనేది రిప్రజెంటేషన్ అనేది ఉండాలి యాక్చువల్ గా. But we don't have any kind of pairs. Just by default empty curly braces ఇచ్చాము అంటే we call it as an and ఒకవేళ మనకి సెట్ రావాలంటే ఏం యూజ్ చేయాలి ధనశేఖర్? We have to use it as a set constructor అనేది యూజ్ చేయాలి. That is where we have to use this particular set constructor. So do remember, empty braces representation అనుకుంటే సెట్ అనుకోవద్దు. It is going to take it as a dictionary. Yeah. So now let us see difference of sets. So I think you people have a sets మీద నాకు తెలిసి మీకు I hope you people know the set operations. Set operations మీకు ఆల్రెడీ ఇంత ముందు అయిందని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. So we do have a different kind of set operations. I mean, you have learned mostly in the core concepts. Set operations, we do have a union set. నాకు తెలిసి mathematics 10th standard or 8th or 9th standard లో నాకు తెలిసి చదువుకొని ఉంటారు. Like you do have a union, integration, difference, and as well as a symmetric difference. So we do have a different kind of set operations basically. So the first set operations are nothing but we are going to take it as an all the operations that could perform in a mathematical set. Mathematical in the sense, manaki maths lo 10th standard or 9th నాకు కరెక్ట్ గుర్తులేదు, 8th, yeah, 8th standard it seems. So I think you people might have this mathematical set could be done with a Python sets. Python set ante adding element, removing element కాదు. We do have some kind of operations that we have to perform. Those things that we can perform set operation using the operators or using the built-in methods. Built-in methods అనేవి యూజ్ చేయొచ్చు.
ఆపరేటర్స్ అంటే ఆ ఆపరేటర్స్ అనేవి మనకి విచ్ వాజ్ పైథాన్ ఆపరేటర్స్ కాదు, ఇవి కొన్ని స్పెషల్ ఆపరేటర్స్ ఓన్లీ యూజ్డ్ ఫర్ ద sets. So we do have a corresponding 4 kind of set operations. The first operation we are going to call it as a union. Second one we are going to call it as a intersection and a difference, and as well as a symmetric difference. ఇది much more మీ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామింగ్స్ లో ఇప్పుడు ఈఆర్పి ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే చేస్తున్నారో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ కి ఈ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ అనేది యూజ్ అవుతుంది మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ లో. హియర్ యూనియన్ అంటే ఏంటి? ఆల్ ద ఐటమ్స్ ఆఫ్ బోత్ సెట్స్ అంటే డిఫరెంట్ టేబుల్స్ లో ఉన్న వాల్యూస్ కావచ్చు, లేదంటే డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ సెట్స్ లో ఉన్న వాల్యూస్ కావచ్చు, విల్ బి రిటర్న్డ్. దట్ ఈస్ ఓన్లీ ద డూప్లికేట్ ఐటమ్స్ విల్ బి డ్రాప్డ్. డ్రాప్డ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రిమూవ్. దాంట్లో సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే డూప్లికేట్ అంటే రిపీటెడ్ గా ఉన్న ఎలిమెంట్స్ తీసేసి కామన్ గా ఉన్న ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే ప్రింట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ వే వి పీపుల్ హ్యావ్ టు యూజ్ యాజ్ అన్ యూనియన్ ఆపరేషన్ అనేది యూజ్ చేయాలి. అండ్ ఆర్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ యూనియన్ సెట్. అది యూజ్ చేయడానికి వీ డు హ్యావ్ 2 పర్టికులర్ మెథడ్స్ లో వాడొచ్చు. The first one we are going to call it as a union operator. We call it as a OR operator. Basically, we used to call it as a vertical line. We call it as an OR operator in other programming languages. But in Python, we are going to call it as an OR and a keyword already untundi. The Python operators lo manam already check chesam. This is not an OR operator. We are going to call it as a union operator in the Python. And we do have another one, union method. Union method is nothing but a way we people are going to call it as with parenthesis తో రాస్తున్నాము. యూనియన్ చేయాలంటే ఈ పర్టికులర్ మెథడ్ అనేది కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఐదర్ యూ హ్యావ్ అ సింబల్ ఆర్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ యాజ్ అన్ మెథడ్. సో 2 విధాలుగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వీ డు హ్యావ్ అ ఇంటర్సెక్షన్. ఇంటర్సెక్షన్ అంటే ఏంటి రాజు అంటే ఓన్లీ ది ఐటమ్ కామన్ ఇన్ బోత్ సెట్స్ విల్ బి రిటర్న్. అంటే ఆ 2 సెట్ లో ఉన్న పర్టికులర్ కామన్ ఎలిమెంట్స్ అంటే దాని లోపల వసంత్ దీని లోపల వసంత్ ఉన్నారంటే అందులో కామన్ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే వస్తాయి అనేసి చెప్తున్నాం యాక్చువల్ గా. అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఏవి కూడా రావు. అంటే 2 సెట్స్ కావచ్చు, 3 సెట్స్ కావచ్చు, 2 టేబుల్స్ కావచ్చు, 3 టేబుల్స్ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ యూ పీపుల్ కెన్ యూజ్ దిస్ పర్టికులర్ ఆపరేటర్ యూ పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ యాజ్ అన్ ఇంటర్సెక్షన్. An intersection operator, which you people can use it as a ampersand, not an and. And then double ampersands unte, we used to call it as a and operator in other programming languages. We people call here as an ampersand. And here we people are going to take it as a intersection method ki intersection ane oka particular method kuda use chesukochu. So we do have 2 things, sir. The first one we are going to call it as union, second one intersection. Intersection వచ్చేసి we do have a intersection method, you do have a method actually. Yeah, we do have a difference. What does it mean by difference? Returning the unique elements in the first set. First set లో యూనిక్ గా ఉన్నాయి అంటే దాంట్లో ఉన్నవి కాకుండా దీంట్లో ఫస్ట్ సెట్ లో లేనివి ఏవైతే ఉంటాయో విచ్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ద సెకండ్ సెట్. సేమ్ ఎలిమెంట్స్ ఫస్ట్ సెట్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సెకండ్ సెట్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ కి కామన్ గా ఉండాలి యాక్చువల్ గా, విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అ యూనిక్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ టు ద సెకండ్ సెట్ లో కంపారిజన్ చేసుకుంటే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇట్ యాజ్ అ మైనస్ ఆర్ యూ కెన్ యూ డూ హ్యావ్ అ డిఫరెన్స్. 2 మెథడ్స్, ఒకటి వచ్చేసి మైనస్ వాడొచ్చు, లేదు అంటే యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ యాజ్ అనదర్ మెథడ్, డిఫరెన్స్ మెథడ్. యా, వీ డూ హ్యావ్ అ సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్. What does it mean by symmetric difference? In the sense, returning the elements of both sets which is not common. Not common ante rendu set lopala rendu kuda different గా ఉండాలి. కామన్ గా ఉన్న సెట్ అయితే యూనియన్, ఒకవేళ రెండు కామన్ గా కాకుండా మిగతా ఏవైతే ఉన్నాయో సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్. So we are going to get it as a symmetric difference. Adi use cheyalante you do have one of the cap symbol edaithe undo, you do have a cap symbol, or you can use it as a symmetric difference edaithe undo, you can use a symmetric difference method. So how many methods we do have set operations to perform? 4. What are those? Union, intersection, difference, symmetric difference. So let us see the first one. We call it as a union. ఎక్కడుందో చెక్ చేద్దాం. యా, యూనియన్ సెట్. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై యూనియన్ సెట్ అండ్ వై హౌ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్ యూనియన్ సెట్, ఎలా యూజ్ చేస్తారో చెక్ చేద్దాం. సో ఇన్ ద యూనియన్ సెట్
union of two sets will return all the item present in the both the set. అంటే ఆ సెట్ లో ఈ సెట్ లో ఉన్న కామన్ అన్ని అందుట్లో ఇందుట్లో అంటే ఎందుట్లో టేబుల్ అయినా తీసుకోవచ్చు, సెట్ అయినా తీసుకోవచ్చు, వాట్ ఎవర్. డూప్లికేట్ వాల్యూస్ అంటే దీంట్లో ఉన్న కామన్ ఎలిమెంట్స్ ని తీసేసి రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ ని మాత్రమే ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో వే యూనియన్ సెట్, సో డూప్లికేట్ వాల్యూస్ లో ఒకటే అంటే అది కామన్ గా ఉండాలి యాక్చువల్గా. అంటే మిగతా ఏమైనా డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే తీసేస్తుంది. హైడ్ కాదు, మన ప్రింట్ అయ్యే మొత్తం యూనిక్ గా ఉన్న ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే ప్రింట్ అవుతున్నాయి, మిగతా తీసేస్తుంది యాక్చువల్గా. సో లెట్ us see how does it going to be printed. So I do have a 1 2 3 4 5 I do have a total number of 5 elements which I'm going to call it as a set number 1, and I do have another one set number 2. అండ్ ఓవర్ హియర్ నేను యూనియన్ ఆపరేటర్ అంటే నార్మల్ గా అయితే మ్యాథమెటిక్స్ లో ఈ విధంగా యూజ్ చేస్తారు, అది యూజ్ చేయకూడదు. నేను అర్థం అవడానికి పెట్టాను ఇక్కడ. యూనియన్ మ్యాథ్స్ లో మనం పెద్ద యూ అని రాస్తాం యాక్చువల్లీ, విచ్ వి కాల్ ఇట్ యాస్ సారీ అదే ఇది. సో హియర్ వి పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ యాస్ అ యూనియన్ బి అంటే ఇందులో ఉన్న వాల్యూస్ ఏవైతే దీంట్లో ఉన్న కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఏమున్నాయి 4 and 5 and 3 4 5 and 3 4 5. ఇక్కడ మనకు వచ్చింది 1 2 3 4 5 6 7 8 అంటే కామన్ గా ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నా ఆ ఎలిమెంట్స్ తీసేసి రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నా అవి ప్రింట్ చేసాయి. అండ్ ఇక్కడ నేను ఒక పర్టికులర్ కలర్ సెట్ అని చెప్పి ఒక పర్టికులర్ సెట్ తీసుకున్నాను, అండ్ ఐ హావ్ టేకెన్ రిమైనింగ్ కలర్స్ అని చెప్పి 2 సెట్స్ తీసుకున్నాను. ఈ 2 సెట్స్ ని నేను ఆర్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసి ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తున్నాను, అండ్ యాజ్ వెల్ as యూనియన్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసి కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ ఆ మెథడ్ లోపల రిమైనింగ్ కలర్స్ అని పెట్టొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ కలర్ సెట్ అంటే ఫస్ట్ కలర్ ఏదైతే ఉందో కలర్ సెట్, ఆర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ యాస్ రిమైనింగ్ ఏదైతే ఉందో రిమైనింగ్ కలర్స్ అని చెప్పి కూడా తీసేసుకుంటున్నాను యాక్చువల్ గా. రైట్ క్లిక్ అండ్ జస్ట్ మేక్ ఇట్ యాస్ ఎగ్జిక్యూషన్ పార్ట్ చేసి చెక్ చేద్దాము. సో హియర్ వెన్ యూ పీపుల్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ హియర్ సెట్ 1 సెట్ 2 ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించిన ఎలిమెంట్స్ ప్రింట్ అవ్వాలి, నేను ప్రింట్ చేయలేదు అనుకుంటాను. ఓకే, హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ యాస్ ఒక పర్టికులర్ కలర్ సెట్, సెకండ్ కలర్ సెట్, 2 కలర్ సెట్స్ తీసుకున్నాను. ఆర్ ఆపరేటర్ అనేది యూజ్ చేసినప్పుడు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ దీంట్లో సో దీనిలో ఉన్న కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఒకసారి చెప్తావా? సెట్ నెంబర్ 1 సెట్ నెంబర్ 2 లో ఉన్న కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఏం లేవా? వెరీ గుడ్. Madhu, can you tell me how many values we do have a same elements from the set 1 and set 2? We do have a indigo and as well as a indigo only, and as well as only one item I hope so. So a particular item ఏదైతే ఉందో వన్ టైం మాత్రమే ప్రింట్ అవుతుంది, రెస్ట్ ఆఫ్ ద వాల్యూస్ డూప్లికేట్ వాల్యూస్ అంటే రిపీటెడ్ గా ఉన్న వాల్యూస్ అవి, ఎందుకంటే సెట్ డస్ నాట్ యాక్సెప్ట్ ద డూప్లికేట్ వాల్యూస్. ఎన్ని సార్లు ఉన్నా కానీ ఓన్లీ వన్ పర్టికులర్ వాల్యూ మాత్రమే ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ యాస్ యూజింగ్ ద యూనియన్ మెథడ్. సో సారీ, సేమ్ యూనియన్ మెథడ్ ఏదైతే ఉందో మెథడ్ రిప్రజెంటేషన్ చేసినప్పుడు సేమ్ అదే పర్టికులర్ పొజిషన్ లోనే మనకి వాల్యూస్ అనేవి ప్రింట్ అవుతూ ఉంటాయి. దర్ ఇస్ నో రిపీటెడ్ ఆర్ సమ్ అదర్ వాల్యూస్ యాక్చువల్లీ. సో దిస్ ఈస్ వేర్ వి పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ సారీ యూనియన్. సో డూ రిమెంబర్ దిస్ కాన్సెప్ట్ గైస్. ఆర్ ఆపరేటర్ కాదు, అది వేరే పర్టికులర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అయితే ఆర్ ఆపరేటర్. ఆర్ అనేది కీవర్డ్ ఇన్ పైథాన్. అది బిట్వైజ్ ఆపరేటర్స్ లో నువ్వు ఎక్కడ యూజ్ చేసావు? ఎక్కడ యూజ్ చేసావు బిట్వైజ్ ఆపరేటర్? నాకు తెలిసి ఎక్కడ యూజ్ చేయలేదు, నాకు తెలిసి. ఆల్రెడీ మనం చేసినట్టున్నాం కదా. ఇక్కడ మనం తీసుకునేది సెట్ కి, టేకింగ్ యాజ్ అ సెట్స్. అక్కడ మనం తీసుకుంటున్నాం బైనరీ లాంగ్వేజ్. ద పర్టికులర్ వాల్యూస్ ఆర్ చేంజింగ్ ఓవర్ హియర్. బైనరీ లాంగ్వేజ్ యొక్క వాల్యూస్ వేరే, అండ్ యాజ్ వెల్ as టేకింగ్ యాజ్ అన్ సెట్స్. ఇది సెట్ ఆపరేషన్స్ కి యూజ్ చేస్తాము, అక్కడ బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ కి యూజ్ చేస్తాము. బిట్వైజ్ ఆపరేటర్స్ దగ్గర వేరే విధంగా యూజ్ అవుతుంది, అండ్ యాజ్ వెల్ as సెట్స్ కి వేరే విధంగా యూజ్ అవుతుంది బేస్డ్ ఆన్ ఆపరేషన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ చేయడానికి. అది 2 సెట్స్ ఉంటాయి.
and it's all same kind of symbols or will be used in different not types. We should not call it as a types. Different situations తగ్గట్టు different గా work అవుతుంది actually గా. So here we are going to use it as an or అనే particular or symbol ఏదైతే ఉందో we people are using it as an union operator in Python. And as అది set లోపల అయితే only for set operations. And as well as we people are using as an union method. Union method అయినా వాడచ్చు లేదంటే సింబల్ అయినా వాడచ్చు. That's up to you. But there should be a two particular sets. సెట్స్ కాకుండా వేరే ఉండకూడదు. అక్కడ నువ్వు చేసేది నాకు తెలిసి న్యూమరికల్ నంబర్స్ తో చేస్తున్నావు యాక్చువల్ గా. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కన్వర్టెడ్ ఇన్ ద బైనరీ లాంగ్వేజ్ లో కన్వర్ట్ అయ్యి అక్కడ చెక్ చేస్తుంది. ఇక్కడ రెండు పర్టికులర్ సెట్స్ తీసుకొని చేస్తున్నాను. సెట్స్ ఇన్ ద సెన్స్ ఆటోమేటికల్ దాని యొక్క డేటా టైప్ ఎప్పుడైతే సెట్ అని ఐడెంటిఫై అవుతుందో ఆపరేటర్ అది ఏదైతే ఉంటుందో అది చేంజ్ అయిపోతుంది. లేదు I don't want to use any kind of an operator, then I want to use it as a method అంటే you do have a direct method, we call it as a union method. సేమ్ ఆ నేమ్ టైటిల్ లో ఏదైతే ఉంటుందో ఆ నేమ్ తోనే యూనియన్ మెథడ్ అనేది కూడా రిప్రజెంటేషన్ అనేది ఉంటుంది యాక్చువల్లీ. అనార్డర్ ఏవైనా అనార్డర్ యూ కెనాట్ ప్రిడిక్ట్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి జనరేటెడ్ ర్యాండమ్లీ. అటు ఇటు జంబ్లింగ్ ఆర్డర్ లోనే వచ్చేస్తాయి. యూ కెనాట్ ప్రిడిక్ట్ దట్ పర్టికులర్ పొజిషన్స్ అని కరెక్ట్ ఉండవు యాక్చువల్లీ. మళ్ళీ వేరే వేరియబుల్ కి తీసుకున్నప్పుడు వేరే విధంగా మారిపోతాయి. ఒకవేళ నేను ఇంకో ఇది ఆపరేషన్ పర్ఫార్మ్ అయి నాకు ఫైనల్ ఆన్సర్ వచ్చిందంటే ఆ ఆన్సర్ ని వేరే పర్టికులర్ వేరియబుల్ కి నేను జాయిన్ కానీ లేదంటే వేరే ఆపరేషన్ కానీ నేను చేస్తున్నాను అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి లైక్ వాల్యూస్ విల్ బి జంబ్లింగ్ ఆర్డర్. మళ్ళీ పొజిషన్ అనేది మారిపోతూ ఉంటుంది యాక్చువల్గా. ఒక్కొక్క మెమొరీ క్రియేషన్ అప్పుడు ఒక్కొక్క మెమొరీకి పొజిషన్ వాల్యూస్ అనేవి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్. సో దిస్ ఈస్ వేర్ వి కాల్ ఇట్ as na union. And we do have a next one is intersection. So let us see with the intersection. So intersection and why we have to use the intersection. The intersection of two sets will return only the common elements in the both the sets. Common elements అంటే అందులో ఇందాక యూనియన్ ఏమైంది, అందులో ఇందులో ఉన్నవి తీసేసింది. ఇప్పుడు ఇంటర్సెక్షన్ అంటే అందులో ఇందులో కామన్ గా ఉన్నవి ఏవైతే కామన్ గా ఉన్నాయంటే నాకు తెలిసి మీ అందరికి గుర్తు రావాలి అంటే ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ మైట్ బి నోయింగ్ దిస్. ఐ మీన్ నాకు తెలిసి ఇది గుర్తుండాలి. నాకు తెలిసి ఇలా వచ్చినప్పుడు మ్యాథ్స్ లోనో దేంట్లో అంటే మనకి మ్యాథమెటిక్స్ మనం అంత పర్ఫెక్ట్ కాదు. సో వి కాల్ ఇట్ as a union intersection ఏవైతే వి యూస్ టు యూజ్ దిస్. మ్యాథ్స్ లో కూడా 4 మార్క్స్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఏమి ఉంటాయి. ఎగ్జాక్ట్లీ 6 మార్క్స్ ఎన్నిటికి అడుగుతారు యాక్చువల్ గా. సో ఇంటర్సెక్షన్ ధనశేఖర్ గుర్తొచ్చింది. So where we people are going to use it as a intersection symbol ఏదైతే ఉందో we are going to take it as a just నేను ఎన్ పెట్టాను. అక్కడైతే యూనియన్ అయితే పెద్ద యూ పెడతాము అండ్ as well as పెద్దగా రివర్స్ లో యూ అని రాస్తాం అక్కడ యాక్చువల్ గా. And here we people are going to write it as an intersection ఒక సింబల్ ఏదైతే చూస్తే గుర్తొస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను మీకు. And here I have taken common elements అంటే ఇందులో ఉన్న కామన్ ఎలిమెంట్ 3 మ్యాచ్ అని కాబట్టి 3 and 4 మ్యాచ్ అంటే 4 5 మ్యాచ్ అయితే 5 అని చెప్పేసి వచ్చింది యాక్చువల్ గా. So we got it as na matching elements, and then two same part. Yeah, duplicates. అనొచ్చు కానీ ఎదుటోడు ఎలా అర్థం చేసుకుంటావు నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే డూప్లికేట్ అనగానే సెట్ డూప్లికేట్ కాదు కదా అంటారు. నువ్వు చెప్పింది కరెక్టే కానీ అది ఏ సిచ్యువేషన్ కి తగ్గట్టు అది ఆపరేటర్స్ సెట్ ఆపరేటర్స్ లో అయితే అందులో ఇందులో ఉన్న కామన్ ఎలిమెంట్స్ అనాలి. డూప్లికేట్ మళ్ళీ నువ్వు డూప్లికేట్ అనగానే ఇక్కడ మెథడ్ మారిపోతుంది. ఎందుకంటే సెట్ డూప్లికేట్ వాల్యూస్ యాక్సెప్ట్ చేయదు కదా, వాడికి వేరే విధంగా అర్థమయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో యూ హ్యావ్ టు కాల్ ఇట్ కామన్ ఎలిమెంట్. అందులో సెట్ నెంబర్ 1 సెట్ నెంబర్ 2 లో ఉన్న కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతున్నాయో ఆ ఎలిమెంట్స్ బేస్ చేసుకొని ప్రింట్ అవ్వాలి యాక్చువల్ గా. And next one, we do have another one known as an intersection of our two sets using the AND operator. AND operator use chestanu where I want to take it as na color set and remaining colors. AND operator, sorry, ampersand edaithe undo ampersand, I should not call it as an AND. AND operator and అని ఎప్పుడు అంటామంటే డబుల్ 2 ampersands ఉంటే other programming languages like C language or CPP, other programming languages, we can call it as a AND operator. మనం Python లో AND operator అనేది keyword already representation అయి ఉంది మనకి యాక్చువల్ గా. So here I'm going to take it as a normal ampersand
ఈ రెండింటిని చూసుకున్నప్పుడు సెట్ నంబర్ A లో సెట్ నంబర్ B లో ఉన్న 2 ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రెండు కామన్ గా వస్తాయి యాక్చువల్లీ. సో హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద వాల్యూ. అందులో ఇందులో కామన్ గా ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే వచ్చాయి. వచ్చిందా? లేదు, ఇక్కడ we got it as na common elements, like we can call it as indigo and indigo ఏదైతే ఉందో వచ్చింది. And we have used it as a set method కూడా ఏదైతే ఉందో we have used it as a set, sorry, intersection కి ఏదైతే మెథడ్ వాడామో we are getting it as one of the method over here known as a indigo. And next one we do have another one particular method, we call it as a intersection update అని చెప్పేసి ఇంకొక మెథడ్ కూడా ఉంది. We can call it as a intersection update. So let us see what is meant by intersection update over here. Here in addition to the above intersection method, we have one more method called intersection update. So ఇది ఏం చేస్తుందో చెక్ చేద్దాం. There are two key difference between the intersection and as well as the intersection update కి రెండు కొద్దిగా డిఫరెన్స్ అనేవి ఉన్నాయి. The intersection will not update the original set. అర్థమైందా? ఇంటర్సెక్షన్ అనేది ఒరిజినల్ సెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని అప్డేట్ అనేది చేయదు. అండ్ బట్ ఇంటర్సెక్షన్ అప్డేట్ విల్ అప్డేట్ ద ఒరిజినల్ సెట్ విత్ ఓన్లీ ద కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కామన్ ఎలిమెంట్స్ తో ఉన్నాయో మాత్రమే అప్డేట్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇంటర్సెక్షన్ ఏవైతే ఏం జరుగుతుందో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ఇంటర్సెక్షన్ అంటే విల్ రిటర్న్ ద వాల్యూస్ విచ్ ఈస్ అ న్యూ సెట్ ఏదైతే ఉందో కొత్త సెట్ అంటే కొత్త వేరియబుల్ ఏదైతే ఉందో ఆ వేరియబుల్ లోకి విత్ కామన్ ఎలిమెంట్స్ బిట్వీన్ ద సెట్ నెంబర్ 1 అండ్ సెట్ నెంబర్ 2 ఆర్ మోర్ దాన్ ఎలిమెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయంటే ఇంటర్సెక్షన్ అనే అప్డేట్ 2 or more sets, whereas intersection update will not have any kind of రిటర్న్ వాల్యూస్. అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనేది చెక్ చేద్దాం ఇక్కడ. యాక్చువల్ గా ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే we do have a 2 particular elements over here. నేను ఒక సెట్ తీసుకున్నాను and there is a second set. I do have a 2 particular set and here intersection of 2 sets అని చెప్పేసి క్రియేట్ చేశాను. And just make it as an execution and just check it out over here. I have taken as set number 1 and as well as a set number 2. Set number 1 and set number 1 and set number 2 రెండు తీసుకున్నాను. అందులో ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ 2 సెట్స్ ఏదైతే నేను చేశానో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్డేట్ ఏదైతే చేశానో ఆటోమేటికలీ ఇట్ షోస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ వాల్యూ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వైలెట్, బ్లూ, ఎల్లో, గ్రీన్ అండ్ యాజ్ వెల్ as ఇండిగో అని చెప్పి చూపిస్తుంది. యాక్చువల్ గా బేసిక్ అయితే మనకి చూపించాల్సిన ఇంటర్సెక్షన్ నార్మల్ గా చూపిస్తే ఇందులో కామన్ గా ఉన్న ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే చూపిస్తుంది యాక్చువల్. But when I'm using it intersection of 2 particular sets using the update అనేది యూజ్ చేసినప్పుడు I'm going to get it as a violet, blue, yellow, green, indigo ఏదైతే ఉందో అదే వస్తున్నాను అక్కడికి వస్తున్నాను అబ్బా, ఇంకా నేను అక్కడి దాకా రాలేదు. Where I have taken it as ఇక్కడ ఇంటర్సెక్షన్ ఏదైతే ఉందో I have taken it as కామన్ కలర్స్ ఏదైతే ఉందో కామన్ కలర్స్ లో ఇందాక ప్రింట్అవుట్ చేశాను. యాక్చువల్ గా కామన్ కలర్స్ అని పెట్టినప్పుడు అది ఇంటర్సెక్షన్ అని కామన్ గా తీసుకున్నప్పుడు ప్రింట్ అయిన ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో హియర్ we have taken it as an intersection of 2 sets అని చెప్పేస్తే కామన్ ఎలిమెంట్ అనేది వచ్చింది. తర్వాత ప్రింట్ చేసేటప్పుడు కలర్ సెట్ తీసుకున్నప్పుడు పైన పర్టికులర్ కలర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కలర్స్ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ హియర్ కలర్ సెట్ అని తీసుకున్నాం. కలర్ సెట్ అంటే which we have taken it as this one violet, blue, yellow, green, indigo ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ థింగ్ అనేది ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది యాక్చువల్ గా where it is here. Now I want to make this intersection update చేసేటప్పుడు ఆ కలర్ సెట్ ఏదైతే ఉందో పాత పర్టికులర్ సెట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ కలర్ సెట్ లోకి ఆ కామన్ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ లో ఉన్న ఇండిగో అనే ఎలిమెంట్ అనేది చూపిస్తుంది. And make sure that over here as we can see in the above example, the intersection method is returning a new set. అంటే కొత్త పర్టికులర్ వేరియబుల్ అనే దాంట్లోకి ఒక పర్టికులర్ సెట్ లోకి తీసుకుంటుంది with common elements, while the intersection update is returning only the none. అంటే ఎటువంటిది కూడా రిటర్న్ అనేది చేయదు యాక్చువల్ గా. And the original set remains the same. అంటే ఎటువంటి చేంజెస్ లేకుండా remains the same గానే ఉంటుంది, which we call it as the color set. ఇందాక మనం తీసుకున్న కలర్ సెట్ ఇక్కడ ఏదైతే ప్రింట్ చేస్తున్నామో పైన తీసుకున్నప్పుడు కలర్ సెట్ అనేది కలర్స్ వచ్చాయి. బట్ నేను అప్డేట్ అనేది చూసినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ సెట్ లో ఎటువంటి చేంజెస్ లేకుండా ఇండిగోలోనే ఫస్ట్ సెట్ లోనే వచ్చేస్తుంది యాక్చువల్ గా.
and the original set remains the same after the executing the intersection. Intersection అనేది execution method use చేసినప్పుడు will the original set will be updated after the intersection update అనేది జరిగినప్పుడు. ఇది యూజ్ చేస్తేనే ఫస్ట్ సెట్ అనేది అప్డేట్ అవుతుంది, లేదంటే రిమైన్స్ ద సేమ్ గానే ఉండిపోతుంది యాక్చువల్ గా. సో దిస్ ఈస్ హౌ వి పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇట్ యాజ్ అ ఇంటర్సెక్షన్. అండ్ వి డు హావ్ అ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ difference. Difference అంటే వచ్చి మెథడ్ వి హావ్ టు యూస్ మైనస్. ఇట్స్ లైక్ సబ్స్ట్రాక్షన్ యాక్చువల్లీ. అంటే దీంట్లో ఉన్న పర్టికులర్ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఎలిమెంట్స్. సో డిఫరెంట్ సెట్స్ ఏదైతే ఉందో వి ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ అ డిఫరెన్స్. వై వి హావ్ టు యూజ్ అ డిఫరెన్స్ యాక్చువల్లీ? డిఫరెన్స్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేయాలి? Why is we have to use a different set operation? So let us see. The difference operation will return the item that are present in the only in the first set lo unna particular elements. Avi second element lo ఉండదు. ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దట్ ఈస్ వే వి గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ ద డిఫరెన్స్. అంటే దాంట్లో ఉన్నవి దీంట్లో ఉన్నవి మైనస్, నార్మల్ మైనస్ ఏదైతే ఆపరేషన్ అవుతుందో సబ్స్ట్రాక్షన్. సిమిలర్లీ వి ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ యాస్ నా 1 2 3 4 5 అండ్ నెక్స్ట్ బి అనే సెట్ లో నుంచి 3 4 5 6 7 తీసుకున్నా. నార్మల్ గా a మైనస్ బి అని చేసినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ లో లేని ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో 1 2 ఏదైతే ఉందో 1 2 ఐఎమ్ గోయింగ్ టు, అంటే అది ఫస్ట్ సెట్ లో ఉన్నవి మాత్రమే, నాట్ ఇన్ ద సెకండ్ సెట్. ఓన్లీ ఫస్ట్ సెట్ లో ఉన్న పర్టికులర్ ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే దాంట్లో కామన్ గా ఉన్నవి ఏవైతే ఉన్నాయో 1 2 అనేవి రిపీటెడ్ గా లేనివి ఫస్ట్ సెట్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే ప్రింట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ 1 and as well as 2. And next one, I do have one of the example over here. Example ఏంటంటే I have taken it as a color set అని చెప్పి తీసుకున్నాను. ఈ కలర్ సెట్ లోపల 2 particular sets I have taken and difference operator use చేసేసి I am going to check the colors. Color minus, normally minus operator అనేది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం? అర్థమెటికల్ ఆపరేటర్ సబ్స్ట్రాక్షన్ అనేది చేయడం. ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ సెట్ లోపల అయితే ఈ మైనస్ అనేది డిఫరెన్స్ కింద యాక్ట్ అవుతుంది యాక్చువల్లీ. డిఫరెన్స్ అంటే ఫస్ట్ సెట్ లో సెకండ్ సెట్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫస్ట్ సెట్ లో ఉన్న సెకండ్ సెట్ లో కామన్ గా లేని ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మాత్రమే ప్రింట్ అవుతుంది యాక్చువల్ గా. సో లెట్ మీ రన్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్, జస్ట్ రన్ అండ్ జస్ట్ చెక్ ఇట్ అవుట్. Here we do have a different kind of elements over here. ఒక particular set ఉంది and set number 2 ఉంది. And ఇక్కడ using the difference operator ఏదైతే ఉందో difference operator యూజ్ చేసి yellow, blue, green, violet ఏదైతే ఉందో I'm going to get this particular, అంటే yellow, blue, green, violet, indigo and as well as indigo దీంట్లో ఉంది. అండ్ ఫస్ట్ సెట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ సెట్ మాత్రమే ప్రింట్ అవుతుంది యాక్చువల్ గా. సేమ్ యాజ్ ద డిఫరెన్స్ మెథడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ డిఫరెన్స్ అనే డైరెక్ట్ మెథడ్ యూజ్ చేసి కూడా యూటిలైజేషన్ చేసుకోవచ్చు యాక్చువల్లీ. సో దిస్ ఈస్ వేర్ వి పీపుల్ హ్యావ్ యూజ్డ్ ద డిఫరెన్స్. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వన్ వి డు హ్యావ్? Symmetric difference. So let us see for the symmetric difference actually. Yeah, symmetric difference is nothing but where we people are going to set operation లో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. Returns the element of both set which is not common. అంటే both set లో ఏవైతే ఎలిమెంట్స్ కామన్ గా ఉండవో అవి మాత్రమే ప్రింట్ అవుతాయి. సో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. Here we are going to call it as a symmetric set, symmetric. Yeah. In this, we people have used some kind of A and B, 2 sets ఉన్నాయి. ఆ 2 sets లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అందులో ఇందులో 1 and 2 సెకండ్ సెట్ లో ఉందా? లేదు. 6 and ఫస్ట్ సెట్ లో ఉందా? లేదు, వచ్చింది. 7 ఫస్ట్ సెట్ లో ఉందా? లేదు. 8 లేదు. అంటే ఆ సెట్ లోపల ఈ సెట్ లోపల ఉన్న కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి తీసుకొని అవి మాత్రమే ప్రింట్ చేస్తున్నాయి. అదే యూనియన్ అయితే క్వైట్ ఆపోజిట్. ఏం చేస్తుంది? దీంట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే ప్రింట్ చేస్తుంది. సో సేమ్ దాంట్లో మళ్ళీ నేను పెద్ద పంచాయతీ చెప్పేది ఏం లేదు. సో హియర్ వి పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ యాస్ 2 particular sets. ఆ సెట్ లో నుంచి నేను ఆ సిమెట్రిక్ అనేది యూజ్ చేయాలంటే ఐ హావ్ టు యూజ్ ఇట్ యాస్ అ క్యాప్ సింబల్ ఏదైతే ఉందో ఐ హావ్ టు యూజ్ ఇట్ యాస్ అ క్యాప్ సింబల్. ఇన్ దట్ పర్టికులర్ క్యాప్ సింబల్ వి పీపుల్ హావ్ టు యూజ్ ఇట్ యాస్ సిమెట్రిక్. అంటే దీంట్లో ఉన్న సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మాత్రమే ప్రింట్ చేయాలంటే ఐ హావ్ టు యూజ్ ఇట్ యాస్ అ క్యాప్ సింబల్ ఆర్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ యాస్ అ సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్ అనేది చేసుకోవచ్చు యాక్చువల్ గా. సో దిస్ ఈస్ వేర్ వి పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ సంథింగ్ వి కాల్ ఇట్ యాస్ అ symmetric difference. So these are all the operations that we have to use on the set.
So the in pending name. Sorry. Finding where yeah. So finding whether two sets are disjoint or not. What does it mean by disjoint? Sets lo disjoint sets and the maths lo ఉంటుంది disjoints. Mathematics నేనే పూర్ అనుకున్నా. Disjoint sets. So let us see what does it mean by a disjoint set అంటే ఏంటి అని చెక్ చేద్దాం ఇక్కడ యాక్చువల్ గా. Here observe here the is disjoint method will find whether two sets are disjoint or not. ఇక్కడ తీపోయింది. Two sets are disjoint or not. Disjoint అంటే అసలు disjoint అంటే ఏంటి? Joint అంటే ఏంటి? Disjoint అంటే విడగొట్టడం. So here there are no common elements. Common elements అంటే బట్ ఇందాక మనం ఏదో మెథడ్ చూసినట్టున్నాం యూనియన్, అందులో ఇందులో ఉన్న కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సేమ్ అదే రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందా మళ్ళీ ఇక్కడ. వేర్ ఈజ్ డిస్జాయింట్ మెథడ్ విల్ ఫైండ్ వెదర్ టూ సెట్స్ ఆర్ డిస్జాయింట్, దట్ ఈస్ దేర్ ఆర్ నో కామన్. నో అంటే కామన్ గా లేని ఎలిమెంట్స్ అంటే అది ఏ ఇందాక యూజ్ చేసినప్పుడు ఏ పర్టికులర్ వచ్చింది common elements, the method will be written true in the Boolean expression if they are disjoint, otherwise it is a false return. అంటే ఆ సెట్ లోపల ఈ సెట్ లోపల ఉన్న కామన్ ఎలిమెంట్స్ ని ఒకసారి చెక్ చేసి చూద్దాం ఒకసారి. సో ఐ హావ్ టేకెన్ ఇట్ as a three particular sets. ఈ three sets in Mr. Vasant. Yeah. Now I want to use it as a copy color underscore set 2 అని చెప్పేసి ఒకటి తీసుకున్నాను. Dot is disjoint to the set number 1 అని పెట్టేసి పెట్టాను. ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాము. ఇక్కడ మనకి ట్రూ అని వచ్చింది డిస్జాయింట్. చెక్ చేద్దాం. కామన్ గా ఇక్కడ వైలెట్ ఏదైతే ఉందో సారీ 1 ఏదైతే ఉందో కామన్ ఉన్నాయి యూనిట్లు ఏమీ లేదు. అండ్ సెకండ్ సెట్ ఏదైతే ఉందో కలర్ సెట్ 3 గ్రీన్ ఆరెంజ్ ఉంది, ఈజ్ డిస్జాయింట్ టు ద కలర్ సెట్ 1. ఇది గ్రీన్ అనేది ఉందా, ఆరెంజ్ ఉందా, మరి నేను అదే అంటున్నా. ఇప్పుడు ఇందాక రెడ్ ఏదైతే ఉందో రెడ్ ఉంది కదా కామన్ గా. ఇందాక ఫస్ట్ వన్ చూసినట్టయితే డిజైన్ 2 అండ్ కలర్ సెట్ ఏదైతే ఉందో రెడ్ రెండు మ్యాచ్ అయ్యా అంటే పర్ఫెక్ట్. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి వీ డు హావ్ కలర్ సెట్ 3 అండ్ కలర్ సెట్ 1 రెండింటిని డిజైన్ చేస్తాం. అంటే దీంట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ సెట్ నెంబర్ 1 లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ రెండు కూడా మ్యాచింగ్ అనేది ఫాలో ఉండకూడదు. అలా ఉండకుండా ఉందంటే we are going to get it as a value as a true. ఇది మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ లో టూ టేబుల్స్ ని కానీ లేదు అంటే టూ పర్టికులర్ వాల్యూస్ ని కంపారిజన్ చేసి ఆ రిజల్ట్ ట్రూ ఉందంటే ఒక పర్టికులర్ కండిషన్ లోకి ఎంటర్ అవ్వడమా లూప్ అవ్వడమా అనే దానికి చెక్ చేసుకుంటాం యాక్చువల్గా. సో ఆ పర్టికులర్ ఎగ్జిక్యూషన్ దానికి ఈ పర్టికులర్ డిస్జాయింట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం యాక్చువల్లీ. సో నెక్స్ట్ వన్ వీ డు హ్యావ్ అ ఫ్యూ మెథడ్స్ యాక్చువల్లీ విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇట్ యాజ్ అ మినిమం అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అ మాక్సిమం. సో ఐ థింక్ మినిమం మాక్సిమం నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటా. వై వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇట్ యాజ్ అ మినిమం lowest value when we have to use it a highest value. But ఈ సెట్ లోపల ఇంటిజర్స్ తీసుకుంటే ఏ విధంగా వస్తుంది అండ్ స్ట్రింగ్ తీసుకుంటే ఏ విధంగా వస్తుంది అనేది చెక్ చేయాలి యాక్చువల్ గా. సో వెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇట్ యాజ్ అ సెట్ నెంబర్ 1 అని చెప్పి మాక్సిమం అని పెట్టాను. అంటే దాంట్లో వస్తున్న వాల్యూ ఏంటి మిస్టర్ స్టినోస్? 15. అండ్ మాక్సిమం సెట్ నెంబర్ 2 లో అయితే ఎగ్జాక్ట్లీ బేస్డ్ అపాన్ ద ASCII వాల్యూస్ ప్రకారంగానే వస్తుంది. లేదు అంటే ఆ పర్టికులర్ వాల్యూస్ అనేవి ప్రింట్ అనేది కాదు యాక్చువల్గా. డూ రిమెంబర్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్. నెక్స్ట్ వన్ లెట్స్ చూద్దాం ఒకసారి ఎగ్జిక్యూషన్ చేసి చెక్ చేద్దాము. సో హియర్ వెన్ యూ పీపుల్ ఆర్ టేకింగ్ హియర్ we are getting it as 15 and as well as the ABC according to the ASCII value. ASCII values idea ఉన్నట్టుంది కదా. Every particular character will have some kind of a number.
And next we do have another one which we are going to call it as a set minimum items from the integer set, that is nothing but minimum set number 1 ఏదైతే ఉందో set number 1 అంటే minimum ఏది వస్తుంది 2 and maximum అయితే ABC capital ABC అనేది వస్తుంది. So do remember, based upon the ASCII values it is going to be displayed. So that is also done. Nested set, what does it mean by nested set? Actually a set within the set. So ఒకసారి చెక్ చేద్దాం అసలు సెట్ అనేది నెస్టెడ్ సెట్ అనేది దీంట్లో సెట్ అవుతుందా లేదా అనేది. సో did we use the list, nested list? Did we use the nested tuple? Did we use the nested set? చూద్దాం. So what we can understand here is, as we can understand, the value of the element in the set cannot be changeable. అంటే దాని యొక్క పొజిషన్స్ అనేవి చేంజ్ చేయలేము మనం యాక్చువల్గా. పొజిషన్ అంటే మళ్ళీ పొజిషన్ అలానే ఉంటాయి, దాంట్లో ఉన్న వాల్యూస్ మారుతూ ఉంటాయి ఆ పొజిషన్స్. A set cannot have a mutable objects. Set cannot have a mutable objects. మళ్ళీ మ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే యాడ్ చేయలేము కదా, ఉన్నాయి కదా మెథడ్స్, అంటే మెథడ్స్ ఉన్నాయి బట్ ఉన్న పొజిషన్స్ కి వాల్యూస్ ని యాడ్ చేయలేము యాక్చువల్గా, ఎందుకంటే ర్యాండమ్ గా చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి. యాజ్ ఇట్స్ items or values, or you can call it as elements. So we cannot have another set inside a set. Oka set lopala ingoka set anedi manam place cheyalemu. Do remember, we cannot place one particular set into the another set. In case of trying to add another set, okavela manam oka particular set ni add chestunnante atonti cases lo what kind of an error we will get it as type error, which you call it as an unhashable type, we call it as a set. And let us see, ఒకవేళ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయొచ్చు. Then we people have to create a nested set. We can add the frozen set. Hey, frozen అంటే తెలుసా? What does it mean by frozen set? Hey, నేను అడిగింది frozen అంటే ఏంటి? ఎప్పుడు ఫ్రోజన్ ఫుడ్ తినలేదా? చేపలు, రొయ్యలు ఐస్ లో పెట్టేస్తారు కదా, ఇంట్లో రిఫ్రిజిరేటర్ లో పెడతాం కదా, విచ్ వి కాల్ ఇట్ as a frozen food, right? అంటే ఆ ఫ్రోజన్ ఫుడ్ ఖరాబ్ అవ్వదు కదా, చేంజ్ అవ్వదు కదా. ఇప్పుడు అదే సెట్ అయితే ర్యాండమ్ గా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది కదా. సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా ఫ్రోజన్ సెట్ అనేది ఏ విధంగా యూజ్ అవుతుందో చెక్ చేద్దాం. సో టు క్రియేట్ ఎ నెస్టెడ్ సెట్ వీ క్యాన్ add a frozen set as an item of a outer set. The frozen set is again a set, but it is a immutable. And the name cheyalemu alane untundi gaani we cannot make any kind of changes. Changes ante modifications, malli changes ante adding, removing kaadu. We cannot modify ante unna particular location lo unna value ni teesesi vere particular value petledu, దాని మోడిఫికేషన్ అంటాం. ఆ మోడిఫికేషన్ అనేది బేస్డ్ అపాన్ ద పొజిషన్ యొక్క వాల్యూతో చేస్తూ ఉంటాం యాక్చువల్లీ. వి యూస్ టు డు దట్. యా, సో హియర్ వి పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ యాస్ వన్ ఆఫ్ ద tuple అది సెట్ tuple, and I have taken it as another tuple, two particular tuples, and I want to make it as a particular tuples is a mutable, దానికి పొజిషన్స్ ఉంటాయి. Is it right? Yeah. Now I want to convert set అని ఒక particular operator తీసుకొని where to have a key using some kind of a method known as a frozen. ఎప్పుడైతే నా frozen set యూజ్ చేస్తున్నానో అందులో రెయిన్బో అని చెప్పేసి ఒక particular కలర్స్ అండ్ ఫ్రోజన్ సెట్ అని చెప్పేసి ఇంకొక పర్టికులర్ కలర్స్ అనేది రిప్రజెంటేషన్ చేశాను. అండ్ నెస్టెడ్ సెట్ అనేది ఏ విధంగా ఫామ్ అవుతుందో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. సో ఇఫ్ యూ పీపుల్ కెన్ అబ్జర్వ్ హియర్, once if I have a different kind of tuples ఏవైతే ఉన్నాయో ఆటోమేటిక్ గా ఒక సెట్ లోపల ఇంకొక పర్టికులర్ ఫ్రోజన్ సెట్స్ అనేది తీసుకున్నాను. బట్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ఇన్ ద ఫ్రోజన్ మెథడ్ వస్తుంది, బట్ దెర్ ఈస్ అనదర్ సెట్, ఇంకొక సెట్స్ అనేవి క్రియేట్ అవుతుంది యాక్చువల్ గా. సో ఒకవేళ తయారు చేయాలని ఎవరైనా 100% అడిగితే ఈ విధంగా ఫ్రోజన్ సెట్ అనేది యూజ్ చేసి కాన్సెప్ట్ వీ కెన్ యూజ్ దాట్. అర్థమైందా? ఒకవేళ డైరెక్ట్ గా అయితే నెస్టెడ్ సెట్ అనేది సపోర్ట్ చేయదు. ఒకవేళ రాస్తే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎర్రర్ విల్ గెట్? టైప్ ఎర్రర్. టైప్ ఎర్రర్ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే అన్హాషబుల్ సెట్. సో డూ రిమెంబర్, okay, ఉన్నాయి లైక్ are we done with removing and
Sorry. Yeah. So super E is a subset and as well as a superset. అని చిన్న మెథడ్సే కదా ఇవి ఇంతకు చేయలేదా సబ్సెట్ ఈ సబ్సెట్స్ ఈ సెట్స్ ఈ మెథడ్స్ యా సారీ okay yeah we do have two kind of sets one is called as a superset another one we call it as a subset superset and it's like in a parent subset we call it as na within the dalopulna not child anaddu inside one particular subset ante daniki linked ga ఉండగానే subsets antam actually so let us see in python we can find whether a set is a subset or superset of another set అర్థం కాలేదు in python we can find whether a set is a subset or a superset of another set అంటే ఒక సెట్ ఉంది ఆ సెట్ కింద ఇంకో రెండు సెట్స్ ఉన్నాయి ఈ సెట్ కి ఏమైనా సంబంధం ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేయాలి యాక్చువల్ గా ఇది మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ లో మనం యూజ్ చేస్తున్న కొత్త డెవలప్ చేస్తున్న మన ప్రీమియం బ్యాచ్ వాడు డేటింగ్ యాప్ ఆ డేటింగ్ యాప్ లో దిస్ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ విల్ బి యూజ్డ్ యాక్చువల్ గా అంటే వాళ్ళ హాబీస్ మన హాబీస్ సెట్స్ ఉన్నాయి కదా మనం నార్మల్ గా ఇప్పుడు యూనియన్ సెట్ ఇంటర్సెక్షన్ సెట్స్ సిమెట్రిక్ ఇవన్నీ యూజ్ చేసాం కదా అవన్నీ ఏంటి అంటే చేసేటప్పుడు వీ పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ దిస్ పర్టికులర్ సెట్ కాన్సెప్ట్స్ ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర ఒక ఫీమేల్ మేల్ కి మ్యాచ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలంటే వీ హావ్ టు ప్రొవైడ్ యాజ్ అన్ ఏమంటారు హాబీస్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళ దానికి నచ్చిన హాబీస్ వీళ్ళ దాంట్లో వచ్చిన హాబీస్ ఒక రెండు కానీ ఒకటైనా మ్యాచ్ అయ్యింది అంటే ఇట్ ఈస్ హాస్పిటల్ ఒక పర్టికులర్ న్యూస్ సెట్ లో చేసేయాలి వాళ్ళ పేర్లన్నీ అని ఒక పర్టికులర్ దాంట్లో వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా గెట్ చేసుకుంటారు అలా ఇండివిజువల్ గా మినిమం ఒకటైనా కానీ దొరకాలి మినిమం ఒకటి అది వస్తే దాన్ని మ్యాచింగ్ అంటారు ఒకవేళ వాళ్ళ దాంట్లో వీళ్ళ దాంట్లో రెండు మ్యాచ్ అవ్వలేదు అనుకో వాళ్ళందరినీ కలపడానికి ఇంకొక ఫిల్టర్ తీసుకోవాలి యాక్చువల్ సో దిస్ వీ పీపుల్ హ్యావ్ యూజ్ ప్రోటోటైప్ ఇట్ షుడ్ బి సపోర్టెడ్ పాసిబుల్ అండ్ షుడ్ బి ప్రోటోటైప్ తయారు చేసాము బట్ ఇంకా ఇంప్లిమెంటేషన్ అవ్వలేదు ఇంప్లిమెంటేషన్ 3 months పడుతుంది సో దీనిలో చాలా ప్రాబబిలిటీస్ ఉంటాయి ప్రాబబిలిటీస్ ఏంటి అంటే అంత డైనమిక్ గా రావాలి నేను 5 ఇంట్రెస్ట్ పెడతా ఆ పక్కన ఉన్న వాళ్ళు 2 పెట్టొచ్చు 1 పెట్టొచ్చు 6 పెట్టొచ్చు 10 పెట్టొచ్చు దాంట్లోంచి ఒక్కొక్కటి మ్యాచ్ అవుతూ వెళ్ళాలి ప్రతి ఒక్క ప్రొఫైల్ కి ఒక్కొక్క ప్రొఫైల్ మెయిల్ ప్రొఫైల్ ఫీమేల్ ప్రొఫైల్ ఒక్కొక్క ప్రొఫైల్ ఒక్కొక్కటి మ్యాచింగ్ చేసుకుంటుంటే ఆ సెట్ లో ఉన్నది ఈ సెట్ లో ఉన్న 2 పర్టికులర్ దాంట్లో ఉన్న కామన్ ఎలిమెంట్స్ తీసి ఒక పర్టికులర్ సెట్ లోకి తీసుకురావాలి ఆ సెట్ లో మళ్ళీ మేల్స్ అందరూ ఫీమేల్స్ అందరూ మ్యాచింగ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి చేస్తే ఈజీగానే ఉంటుంది అర్థం చేసుకుంటే కొద్దిగా కాంప్లెక్స్ గా అనిపిస్తుంది యా అటువంటి దాంట్లో కూడా వీ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఆప్షన్స్ రాదు అట్లా ఇవ్వలేదు అది కూడా ఉంటుంది మెయిల్ అంటే అది యూజర్ డిపెండెన్సీలో వాడు పెట్టుకున్న మ్యాచెస్ లో ఇఫ్ యూ వాంట్ పర్టికులర్ మ్యాచ్ విత్ మెయిల్ టు మెయిల్ దెన్ వీ కెన్ ప్రొవైడ్ మెయిల్ టు ఫీమేల్ ఇట్ క్యాన్ మెయిల్ టు అదర్ వీ కెన్ ప్రొవైడ్ సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద అల్గారిథం హౌ యూ క్రియేట్ నువ్వు తీసుకుంటున్న సెట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ డేటా సెట్స్ బేసిస్ మీద రన్ చేయాలి సో ఆ కాన్సెప్ట్ వర్క్అవుట్ ఐ మీన్ చేసినట్టయితే మోస్ట్ ఆఫ్ ద set concept అయిపోతుంది so here we people are going to take it as a easy subset the easy subset is used to find whether a set is a subset or another set అంటే ఆ సెట్ కి లింక్డ్ గా ఉందా లింక్డ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఆ పర్టికులర్ సెట్ కి ఈ పర్టికులర్ సబ్సెట్ గా ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి యాక్చువల్ గా దట్ ఈస్ ఆల్ ద ఐటమ్స్ ఇన్ ద సెట్ ఆన్ విచ్ దిస్ మెథడ్ ఈస్ కాల్డ్ as na present in the set which is passed as an argument ఒక పర్టికులర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అన్న పాస్ చేసి చూస్తాం సో ఒకసారి చెక్ చేసి చూద్దాం ఇక్కడ అయితేనే మన క్లారిటీ వస్తుంది జస్ట్ లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ సెట్ ఐ హావ్ టేకెన్ 2 particular sets actually in this particular 2 sets we do have a subset true అని ఉంది subset true అని ఎందుకు ఉంది అంటే we'll have a look over here subset true అని ఎందుకు ఉంటుంది అంటే here if you people can check it out color set 2 dot is a subset of color set 1 అని పెట్టాడు
అంటే ఈ పర్టికులర్ కలర్ సెట్ 2 కి ఈ పర్టికులర్ ఈజ్ సబ్సెట్ అనేది మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా అని చెప్పేసి, అంటే దానికి దీనికి ఎటువంటి ఐ మీన్ దాంట్లో ఉన్న పర్టికులర్ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఎలిమెంట్స్ ఈ పర్టికులర్ దాంట్లో అయినా మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేస్తుంది యాక్చువల్ గా. సో డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఎలిమెంట్స్ కామన్ గా ఉన్నాయా? సో దిస్ ఈస్ వే వి పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ yeah. So here we people are going to call it as a subset ఏదైతే ఉందో we are going to get it as a subset true అని వచ్చింది యాక్చువల్ గా. సేమ్ అదే పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ లో కలర్ సెట్ 1 ఏదైతే ఉందంటే 2 అనే ఒక పర్టికులర్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి సెట్ నంబర్ 2 లో ఉన్నవి 1 లో ఉన్నాయో చెక్ చేశాను యాక్చువల్ గా. ఇప్పుడు కలర్ సెట్ 1 ఏదైతే ఉందో కలర్ సెట్ 1 అంటే ఏంటి, ఇవన్నీను ఈజ్ సబ్సెట్ అంటే దానికి సంబంధించిన సబ్సెట్ లో కలర్ సెట్ 2 లో ఉన్నాయా లేదా అని చెక్ చేస్తున్నప్పుడు మనకు వచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఏంటి, ఫాల్స్. సో దాని యొక్క డెఫినేషన్ ఏదైతే ఉందో విల్ చెక్ ఇట్ అవుట్. సో ఇప్పుడు మనం చెక్ చేస్తుంది దిస్ మెథడ్ విల్ రిటర్న్ ట్రూ if a set is a subset of another set, otherwise it will return a false. అంటే ఫస్ట్ సెట్ అనేది మాత్రమే సెకండ్ సెట్ లోపల ఉండాలి, అదే సెకండ్ సెట్ ఉండేసి ఫస్ట్ సెట్ లోపల ఉండకూడదు అని. సో ఫస్ట్ సెట్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సారీ సెకండ్ సెట్ లో ఉన్న పర్టికులర్ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సెట్స్ మొత్తం కూడా ఫస్ట్ సెట్ లో ఉన్నాయా లేవా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫస్ట్ సెట్ లో ఉన్న పర్టికులర్ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే మనం ఇక్కడ తీసుకున్న ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఎలిమెంట్స్ అనే సారీ అయ్యో కలర్ సెట్ 1 విచ్ వి కాల్ ఇట్ as a set number 1 ఈజ్ అ సబ్సెట్. అది ఒక పర్టికులర్ సబ్సెట్ గా కలర్ సెట్ 2 లో ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి యాక్చువల్ గా. అంటే ఆ సెట్ లో ఉన్నవి ఈ సెట్ లో ఉన్నవి మ్యాచ్ అనేది జరగాలి యాక్చువల్ గా. ఇక మ్యాచ్ ఇన్ ద సెన్స్ కలర్ సెట్ లో 2 లో ఉన్న పర్టికులర్ ఎలిమెంట్స్ మొత్తం కూడాను దీంట్లో ఉన్నాయి, బట్ సెకండ్ ఆప్షన్ కి వచ్చినప్పుడు ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడాను ఈ సెట్ లోపల లేవు. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫాల్స్. అంటే ఫస్ట్ సెట్ లో ఉన్న పర్టికులర్ ఎలిమెంట్స్ ఎన్నైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా దీంట్లో మ్యాచ్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు దీంట్లో ఉన్న పర్టికులర్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా సెకండ్ ఎలిమెంట్ లో మ్యాచ్ అనేది అవ్వాలి. అవ్వకపోతే విచ్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ ఫాల్స్. అంటే మ్యాచింగ్ అనేది 100% అవ్వాలి అంటే ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఈ పర్టికులర్ పర్సన్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ రెండు కూడా 100% మ్యాచ్ అవుతేనే నాకు రావాలి, ఆ పర్టికులర్ ప్రొఫైల్ మ్యాచ్ అవ్వాలి, లేదంటే ప్రొఫైల్ మ్యాచ్ అవ్వకూడదు. ఒకవేళ నాకు అందులో ఉన్న కామన్ ఎలిమెంట్స్ దీంట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ కామన్ గా ఉన్న ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే మ్యాచ్, అంటే ఒకటి ఉన్నా రెండున్నా ఏది ఉన్నా కానీ ప్రింట్ అవ్వాలంటే అక్కడ ఏ పర్టికులర్ ఆపరేషన్ వాడతాం యాక్చువల్ గా, ఇంటర్సెక్షన్. అంటే దీంట్లో కామన్ గా ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని ఉంటే అన్ని మాత్రమే రావాలి. ఓకే, అది డిపెండ్స్ అపాన్ ద టాస్క్ దట్ యు పీపుల్ హ్యావ్ టు యూజ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వీ డు హ్యావ్ అ సూపర్ సెట్. సూపర్ సెట్ అనేది ఏంటో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ఇక్కడ సెట్ నెంబర్ 2 ఏదైతే ఉందో దిస్ ఈస్ సెట్ నెంబర్ 2 అండ్ ఈజ్ సూపర్ సెట్ ఆఫ్ ద కలర్ సెట్ 1 ఏదైతే ఉందో కలర్ సెట్ 1 అనేసి ప్రొవైడ్ చేశాను. ఆటోమేటికల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇట్ యాజ్ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్. ఎందుకంటే సెట్ నెంబర్ 2 కలర్ సెట్ ఏదైతే ఉందో సారీ కలర్ సెట్ 2 ఏదైతే ఉందో ఆ సెట్ అనేది ఈజ్ అ సూపర్ సెట్. అంటే ఇది దీనికి సూపర్ సెట్ అంటే ఏదైతే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఐటమ్స్ హెవీగా ఐ మీన్ చాలా ఉంటాయి వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ సూపర్ సెట్ అండ్ లోయెస్ట్ వాల్యూస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్ ఓవర్ హియర్ a definition. This method determines whether the set is a superset of another set. అంటే అది దానికి సంబంధించిన హయ్యర్ సెట్ లేదంటే లోవర్ సెట్ అనేది ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. It checks whether the set on which the method is called contain all the elements present in a set passed as an argument and returns true if the set is a superset of another set. అంటే ఇందులో ఉన్న పర్టికులర్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడాను ఇందులో మ్యాచ్ అవుతే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ సూపర్ సెట్. ఒకవేళ ఈ పర్టికులర్ సెట్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని దీంట్లోకి మ్యాచ్ అవ్వకపోతే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ సబ్సెట్. సూపర్ సెట్ లో కండిషన్ అనేది ఫాల్స్ అవుతుంది. అంటే పైన దానికి రివర్స్ ఆర్డర్ లో ప్రింట్ అవుతుంది యాక్చువల్ గా subset and as well as a superset. So do remember this particular set operations basically. Inka miss ayina unnaya? Most of the things were taken, I hope so. And we do have a last one which we call it as when we have to use a set structure. Eppudu vaadali eటువంటి situations lo we have to use anedi one of the patterns that we do have actually. So it is recommended to use a particular set data structure when there are any one of the following requirements ఏదైనా ఉంది అంటే you can use this particular 3 operation లో ఏదో ఒకటి ఫైండ్ అవుట్ అవుతే you can use.
The first one is elimination duplicate entries. Elimination అనే చేయొచ్చు. అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ లో మీరు చేస్తున్న అప్లికేషన్ లో మల్టిపుల్ ఫోన్ నంబర్స్ కానీ మల్టిపుల్ జీమెయిల్ అకౌంట్స్ కానీ మల్టిపుల్ కంపెనీ నేమ్స్ సేమ్ ఉన్నట్టయితే in such cases it has to throw some kind of values అనేవి ఏవైతే డూప్లికేట్ కింద తయారు చేశారో అవి మాత్రమే చూపించాలి. For example, if you are registering the quality thoughts of 5 times in your particular application, in such cases, we have to use this particular set elimination and eliminate and ఏవైతే duplicate గా ఉన్నాయో ఆ particular elements ని recheck చేసుకోవడానికి we people have to use all these particular elements అనేవి యూస్ చేస్తూ ఉంటాం actually గా. And membership testing in the sense, in case we need to check whether an item is present out data set or not. అంటే అందులో ఒక పర్టికులర్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఉన్నాయా లేవా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే in such cases we people can use it as a membership testing is nothing but whether the item is available or not. అప్పుడు ఏ ఆపరేటర్ వాడతారు? in not. Yeah, so next one is we are going to call it as the performance arithmetic operation similar to the mathematical sets. And mathematical sets అంటే ఇందాక చెప్పాను కదా, like application start చేసేటప్పుడు matchings ని find out. For example, when you people are going for most of the people ఆంధ్రాకి వెళ్ళే వాళ్ళే ఉన్నారు అనుకుంటా నాకు తెలిసి ఇక్కడ. So if you people are going for Andhra, you people used to search for buses. అప్పుడు ఆ పర్టికులర్ బస్సెస్ ఆ పర్టికులర్ వయా మీద వెళ్ళే బస్సెస్ మాత్రమే నాకు కావాలి అనుకున్నట్టే అటువంటి కేసెస్ లో ఈ పర్టికులర్ సెట్స్ అనేవి కూడా యూజ్ చేయొచ్చు యాక్చువల్లీ. సో కామన్ గా ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్స్ లో నుంచి కామన్ గా ఆ పర్టికులర్ రూట్స్ లో నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకున్న రూట్స్ లో ఎవరైతే వెళ్ళాలో ఆ పర్టికులర్ థింగ్స్ కి యూజ్ చేయొచ్చు. సో ఇన్ సచ్ కేసెస్ యూ కెన్ పర్ఫార్మ్ ఆల్ దిస్ పర్టికులర్ ఆపరేషన్స్. సో అదే మనం మీ సెట్ లో ఏం నేర్చుకున్నారు? So these are all the operations that you people have to perform on the set. Yeah guys, thank you so much. We will meet up in our tomorrow class.